Examples of COVID emergency cases in Kenya, tuko na ukiamka kila asubuhi unaona nambari inaendelea kupanda. Yes. Ilikuwa inapanda by 2 cases in a day, wana report 10 cases in a day, wana report 50 cases, lakini saa hizi tuna report over 100 cases in a day. Juu ya 100 kila wakati. So hatuko tayari to the unpreparedness in majority of our facilities and our counties is a great emergency case. Ukienda pale Busia tuko na cases over 200. Hata Alupe imejaa. Hatuna pahali pa kuweka, na watu wa Busia wanasema hawa sio wao kwa sababu the truck drivers wengine wapita njia, wengine wanatoka Tanzania, wengine wanatoka Kenya, wengine wanatoka Uganda. So our facilities hawako tayari ku handle all those many cases. So that was at the beginning. That was an emergency case. Mwanzo. But saizi with the help of the government wamesaidia kununua PPEs, but still the isolation spaces vitengo vitengo havitoshi. Bado cases inaendelea so hata tukiketi saizi, because when we anticipate over 20,000 cases in the next 1.5 months. So hayo 20,020 tutaweka wapi? Na vile nilisema hai choose, yani haichagui mtu itamwadhiri nayo. So now the cases imekuwa community transmission. So we anticipate, like I'm saying, over 20,000 cases in the next 1.5 months. The other emergency case is the prices of the personal protective gears. Ilipanda juu sana. So it's an emergency because hatukukuwa prepared kununua one suit of emergency of a PPE at 5,000. Kwa sababu huwa inaenda na shilingi 800. Lakini saa hizi ni juu ya 5,000. So all our facilities hawako tayari kununua hayo PPEs. So the other emergency is training. Training on case management of COVID-19. Hatukuwa tayari, hata sisi hapa Masinde Muliro. When it was announced as a pandemic on that 12th of March, hatukuwa prepared, but we moved so quickly to ensure that we got the modules from the WHO and CDC to prepare so that we would roll out the training. But we realized kuwa, so the training manuals are now there. We have 14 modules of the COVID-19 training. Na tumeroll out in the kwa mahospitali zetu hapa Kakamega, the 172 facilities. So tulianzia na county management kuwafunza, tukafunza madaktari, and tukafunza madaktari wale wengine kutoka different sub counties ambao zetu tunao madaktari ambao wanaweza kabiliana madaktari wetu hapa Kakamega County wanaweza manage COVID-19. Hawata nataka kuambia kila mtu anayenisikiza saizi kwa wasiogope kuja hospitalini. Hakuna daktari atakayetoroka kutoka kwao. Saizi tuko na uwezo, wanaufahamu sasa. Tuna ufahamu jinsi vile ya kukabili coronavirus. So nataka kuambia Wakenya wetu kuwa mikakati imewekwa, vitengo vimewekwa, wale wenye wako na COVID-19 wako na sehemu zao za kutibiwa, na penye watoto wanachanjwa kuna sehemu yao. Hatuwezi changanya penye kuna immunization chanjo ya watoto inaendelea. Hatuwezi weka wamama na wale watu yani kwa ufupi unamaanisha kwamba watu wasiogope kwenda hospitali, watu wasiogope kwenda hospitali. Then another emergency ni border nightmare conflict. Unapotoka pale Eldoret ukifika Luandet, unapata a snake of trucks inaenda mpaka matrela mpaka Busia.
So that on itself is a nightmare. Okay. Na ina expose kila mtu kwa virusi because can you imagine huyo truck drivers, out of the 200 trucks 10 of them wako na virusi. Yes. Then wanangoja wakiongea wakimeet pamoja. So the chances of transmitting the virus inaenda juu. And then the last case, emergency case for this the second last is increased poverty as an aftermath of the process. Umesikia pale Mombasa mtu ako suppose kwenda kazi ku cross ferry aenda afanye kazi, lakini wame lockdown. Sasa huwezi pita. So utapata kazi wapi? Na huko na watoto 10. Well, natamani kuwa na watoto 10, but I can imagine kulisha watoto 10 sio kazi rahisi. Sababu kama mimi saa zingine unashindwa kulisha watoto 3. So yule mama anayetafuta shilingi 100 kuja kulisha watoto 100 ni sio jambo rahisi. So poverty ime increase, hata wale wenye wako na pesa the income imeenda chini na hawezi kurun maisha yao vile ilivyokuwa ikiendelea. Kwa hivyo umaskini unaongezeka kila siku. Ya umaskini, the level ya umaskini unaongezeka kila siku as an aftermath of COVID-19. And then tuko na wale the vulnerable population. Tuko na wazee, tuko na wale watoto, tuko na watu wenye wako kwa prison, tuko na the orphans, tuko na the street family. Walemavu pia wako pale. So wajane wako pale. So it is an emergency because haujui utamsaidia yule street boy kumpatia mask aje. Nataka kuwauliza kama ukienda usiku ama hata mchana umeipata street boy na mask. Ukweli ni kwamba hana. Ukienda unapata wenda wazimu wenye wako na ugonjwa wenda akili. Wanaugua akili tahira kidogo. Umewaipata na barakoa. Kweli bado haujai wapata. Then wazee pia wako exposed to picking this infection because they are a vulnerable population. The prisoners, and nataka kushukuru sana chuo kikuu cha Masinde Muliro because I think it's the only university that has taken its step to ensure that it secures the most vulnerable. Tumekuwa tukisupply through the leadership of our Vice Chancellor Professor Shibairo. Tumeweza na wasu team wamenunua barakoa, the masks, and sanitizers and even liquid soap. And they have given out to prisons because prisons hakuna vile social distancing can be applied. But we have tried our best to ensure that they have been trained and tunawapatia yale barakoa na sanitizers and soap. Tumepatia karibu about 4 prisons na the orphanages tumewapatia. Then the school of disaster pia wamechukua jukumu. Haikuwa corona peke yake. Tulipata floods pale Budalangi na many parts of the country. So our university pia ilichukua hilo jukumu kuwapelekea chakula, kuwasaidia na kuwapelekea pia barakoa and all other protective equipment yenye ingewasaidia. So I'm very proud member of Masinde Muliro because not that I've seen her work to ensure that it protects the life of people as an institution of higher education through higher learning. Tumekuwa gatekeeper. We are protecting other people in the communities. Kwa sababu hatujangoja tuambiwe Masinde Muliro tafadhali mwende msaidie. Lakini tumeona kuwa hilo ni jukumu letu kujitokeza wenyewe because that is one of our duty as a university. The first case in Kenya, I remember there was the case that kuna yule mama ametoka Amerika nje ya Kenya. Nje ya Kenya. Akija Kenya amepitia was it easy coach matatu akapitia Eldoret akaenda mpaka Kitale na akarudi.
So watu wale ambao walikutana na yeye must have been exposed. Then later walichange kuwa yeye alienda kusema hakuwa na corona, but yes, of course the first case was an emergency because kama mtoto wa Africa, the African countries to include Kenya have few healthcare providers. That is one thing I know. Yes. And then we have few engineers because COVID-19 is not only a case for healthcare providers. Yes, exactly. We have very few engineers in our continent and in our country. We have few scientists and economists, among others, that are needed to meet the challenges such as these ones imposed by the COVID-19. So I was saying that we lack critical medical supplies. Okay. Kama saya hatuna ventilators, hatuna the ICU spaces yenye watu the infection ikizidi ama ugonjwa ukizidi ambapo wanataka mashine ya wewe kupumua. We don't have enough, but the county hamna vifaa vya kutosha. Hatuna vifaa vya kutosha. Yes. And then the lack of knowledge on management of corona has also been an emergency. And lakini like I had explained earlier, tume train everyone on that. And then a shortage of items that I've also explained. So what did we do as a country, and how has this been responded to? So you remember tarehe 12 mwezi wa March, rais wetu announced COVID-19 as a national crisis. Yes. And on 17th, our university also had to close down. Yes. After it had been declared as a pandemic. And majority of all this, not majority, all the schools in our country were closed to protect our own. And then people waliambiwa waende wafanye kazi nyumbani except for essential services, service providers. And I think nyinyi pia mmekuwa kazini, sidhani kama mmeenda nyumbani because you fall under the essential service providers. Tuko na College of Health Sciences hawakuenda nyumbani. Finances, because in any emergency one critical component is financing. Administration and management is also another critical care service, because kama vice chancellor wetu hangekuwa, the deputy vice chancellors hawangekuwa, the registrars hawangekuwa, nyinyi hamngekuwa, hakuna vile university ingeendelea, hakuna vile tunge roll out all these items that I've told you to prevent the spread of coronavirus. Uongozi lazima uzingatiwe kila siku. Uongozi lazima uzingatiwe. And then another item that the nation did was they encouraged cashless transactions. Sidhani kama bado mnatumia pesa, because pesa is a surface inaweza transmit the virus. Then no congregation meetings. Hakuna, hatuendi kanisa tena, though watu wanatamani sana kwenda kuomba Mwenyezi Mungu pamoja na wengine, lakini kwa sababu ya the risk that wataweka kila mtu pia na yeye, waliamua watu wasiende kwa congregation kama kanisa ama meetings and all that other meetings, mkusanyiko. So kama kuna mkusanyiko wote ama mkutano wote, we are doing what we call virtual or online meeting. Even with our students, the university has ensured that it has put all the measures to learn through online. Kwa hivyo wanafunzi bado wanasomeshwa? Wanafunzi wetu wa chuo kikuu cha Masinde Muliro wanaendelea na masomo yao ya kawaida. Popote walipo ama lazima? No, popote walipo wanaendelea na masomo yao, na percentage I think was at 88%, so 88 coverage. Karibu na wote wanaendelea na masomo yao. And then we had several isolation centers, vitengo na quarantine were put in places. And you remember walikuwa the Ministry of Health selected our university as one of the quarantine center, Hall 4. So we had prepared it in an event we were having any case to be quarantined, we were ready wakuje watengwe pale. And then training of the first responders
responders wengi kila mahali katika nchi hii yetu. All we have the fast responders. Okay. Yeah. Isolation center ni kitengo ambacho mtu mgonjwa anapo testiwa and confirmed kuwa ako positive. Anashukiwa. Sio kushukiwa. Amepimwa, amepatikana iko positive. Yes. The results are positive. Then anapelekwa isolation center. Yes. Then yule mwenye anashukiwa, tuseme tumeinteract na Tecla alikuwa positive. So nyinyi wote wanne mumeinteract na positive case, bado mnangoja kutestiwa. Okay. So mnapelekwa quarantine center. Hiyo ni namba 1. Ama amepresent na signs and symptoms of corona na anangoja results ikuje. So hatuwezi mpeleka kama results yake haijatoka isolation center. Tunampeleka quarantine center. So quarantine center nyinyi waende mkipelekwa quarantine center, mnakaa pale for 14 days kama hamuta present with signs and symptoms of corona or mnaachiliwa mnaenda. That's the difference. So quarantine center rahisi kutolewa kwa corona ile peleka isolation center kama confirm. Yes. Sasa utakuwa maambukiza wale ambao wanaacha nyumba. So that was another challenge in our country and most parts of the country, of the continent. Unapeleka watu quarantine center wenye wamekutana na wale wako positive. Then to make it worse, curfew, kama huko una meet curfew time, Yes. Police wanakushika, wanakupeleka quarantine. So quarantine sio pahali pa kupeleka wale wamevunja sheria. Hapana. Kwa hivyo ilikuwa makosa. Ilikuwa makosa kushika mtu ambaye amechelewa na kumpeleka quarantine center. Okay. Kwa sababu that was a criminal case. That was not a medical case. Okay. Yeah. So kupatikana nje outside the curfew hours Yes. does not qualify you to be a COVID-19 positive person. So unless kama umepima temperatures or other signs and symptoms, so that polisi anaona kuwa huyu kuna uwezekano ako na COVID-19, acha nimpeleke wapi? Quarantine. Lakini kama umekunywa yako, umelewa, you are normal, you are not presenting, wewe pelekwa cell. But of course akiwa cell, they have to keep social distancing. Yeah, social distancing is very critical. Yeah, even at the quarantine unit, they also sio ati tunawachanganya, because when we were setting up the quarantine units in the county, tulikuwa tuna adhere to the social distancing principle. Lazima mtu ako na room yake, hatangamani na wale wengine. Yeah. So quarantine sio pahali pa kutangamana. Ni pahali penye unakaa peke yako until the end of 14 days. Then you are found to be negative or not presenting with any signs and symptoms ya COVID-19 na unaenda nyumbani. Then apart from what the other measures was we had the toll free number 719 ama 719 and tuli set up hospitals ya COVID-19 and in Kakamega we have 4 hospitals that have been set up for COVID-19. Tuko na Matungu, tuko na CGH hapa kwetu, tuko na Likuyani na Muliro'S. I'm a very proud member of Masinde Muliro'S University for all the measures that they have taken to ensure that wame protect wale wa Kenya, not watu wa Masinde Muliro'S University peke yake. Hata watu wengine outside wale wafungwa nje pia kule wale walioathirika na mafuriko outside Masinde Muliro'S. So saizi tunaingia into the communities, tunaenda villages. So it's not only the cases that have been the vulnerable cases. Tunaenda nyumbani
We are using the social platforms to ensure that tunafikia wale wamama, wale wazazi walio at the peripheral areas of our county. So there has been an immense support from the university management, the vice chancellor being the incident commander. In any emergency, there has to be an incident commander. So the office of the vice chancellor is the office of the incident commander, who commands all the activities up to the mitigation phase, right from prevention, preparedness, through recovery and mitigation. So the management established the MULIRO'S COVID rapid response, chaired by my mentor, my dean, Professor John Okoth. So he has been running this response team, and the team moved quickly to implement a comprehensive plan designed to limit individual exposure to the virus and spread within our community. So to develop 9 strategic plans for mitigation, and among these strategies is that chuo kikuu cha Masinde Muliro kilitupatia milioni ya pesa. I'm sure other universities have done the same, but with the financial support, we were able to implement all the strategies. All the 9? All the 9 strategies. Among the 9 strategies, I've told you about the training of the master trainers of healthcare providers. Tulitrain zaidi ya 700 healthcare providers in the county. Saizi tunaenda other counties, not only Kakamega County. Ukitoka pale gate, utapimwa joto na watakuuliza maswali. That was another strategy ya screening and triaging. So that ukikuwa na signs and symptoms, we define you as a case, na tunafanya assessment, both primary and secondary assessment, before now we activate the ambulance. Kuna dalili hapo kwa pale gate karibu na anatomy lab, there's a small room, and we had a tent. Ukitoka so ukipimwa na your temperatures are above that, iko juu. So there's a clinician, daktari ambaye atakuja kuuliza maswali. Kuna questionnaire ya COVID-19. So kama una fit criteria ya kuwa suspect case, so hatukupeleki mahali, kwa sababu tukikupeleka upite gate, upite Kakamega town, kitambo ufike Kakamega hospital, umekutana na watu wengi. So there's a special ambulance designed to come and pick a likely case at the gate. At the gate. Tunaungana na the county government of Kakamega. So we have that ambulance in case there's a case, and we thank God because so far we've never had a case. All the cases that have been presenting are malaria cases, typhoid and other medical illnesses. So that is the second strategy, the screening and triaging. Then infection prevention and control through hand washing and decontamination. Masinde Muliro is one of the university in produce chlorine, hand washing, sanitizers. So this was another strategy that we have assisted the other parts of the county government to distribute this kuwafikia kuwapatia haya solutions. Zile wengi labda wale wa mama wa kijiji wanasema kwamba sabuni za kunawa. Sabuni. Coronavirus is a virus, it's not a bacteria. So sio lazima uende ununue Dettol. And then the membrane formation ya the virus iko na mafuta. Imetengenezwa na mafuta. So sabuni yoyote yenye unatumia, so you don't have to have any special soap, you can use any other soap kunawa mikono yako. Alcohol based over 70%, na kama ushanawa sio lazima utumie sanitizers. Unless kama hakuna maji ya kunawa na sabuni na uko na sanitizer,
ndio unaweza tumia sanitizer, because umeona ukitumia sanitizer every now and then it forms a layer on your hands and again it is a risk, because once a layer has been formed it creates an environment yenye maradhi virusi vingine vinaweza ishi kutokea pale. So you just use when you are going to your office or spraying it on your surfaces, working surfaces. Then sanitizers are of different colors. Do colors matter? No, that is thank you. That is, so I normally wonder whether there is a difference in terms of colors or the content is the same. Content iko the same. Rangi tu ni ya customer mapendezi inapendeza, sababu mimi nitachagua red. Nitachagua red. Okay. Yeah, then the other strategy was surveillance and reporting, where surveillance is ile process ya identifying, assessing and managing a possible likely case to prevent forward transmission. So tumefanya hiyo surveillance na like mumesikia kwa Masinde Muliro ime come up na eConnect, which I'll tell you later, a cloud-based contact tracing tool. Then tuko na health education and sensitization to communities and risk communication yenye tunafanya saizi. Risk communication led by Dr. Lydia Nyonje and Professor Buhala. They have been ensuring that they get all the messages so that they can spread them to the community. The component of risk communication, kuna there are so many stories about COVID-19. Watu wengine wanafikiria kuwa ukikunywa concoction kitunguu saumu umemix na lemon itazuia kupata yale maradhi. Na kama umekula chakula fulani, like at first people even used to say Africans the black mtu black haizi pata coronavirus na virusi vya COVID-19. But the cells of a human person are all the same na wanaweza pata yale virusi. So risk communication, tuna reach out to the society kwa what is being said. We have to tell them the true picture of what is happening. We have to tell them the wrong information that they have been fed. Ukienda kwa platforms unapata so many messages that have been forwarded that are not evidence based. Mara wengine wanasema kwamba ukinywa pombe kwa sababu wanasema tumia alcohol based sanitizer. So wanaona kuwa ukikunywa pombe hautapata maradhi, but hayo ni madai tu. Hayo ni madai tu. They are not evidence based. So tuna reach out to the community to tell them the true picture of how the disease is spread, how it is prevented. So far we don't have a treatment. There's no treatment for coronavirus. But bado wanafanya clinical trials on searching for the treatments. The healthcare providers are the frontliners in the fight against this pandemic. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza enda pale hospitalini ku attend to those cases when you wamekuwa infected. It is only the healthcare providers. So what does that mean? They are at risk because they are highly exposed to getting the infection. So many countries have lost thousands of these soldiers and in Kenya tumepoteza 72 healthcare providers during the fight against the pandemic. So like nasema 72 is quite a high number, considering that it's a very big number, considering our capacity as a country. Hatuna enough healthcare providers. So losing 72 for this pandemic and the pandemic is still evolving is a very worrying case that needs to be looked into. So what have we done? What has the country done so far? And why are they getting exposed? So in the beginning kulikuwa na inadequate personal protection of the healthcare workers at the beginning of the epidemic, and this was a central issue. In fact hawakuwa na
hawakuwa wanaelewa vile hiyo virus iko, vile inasambaa. Hawakuwa wanaelewa masaa yenye inakaa. Ukisneeze unatoa droplets, so many droplets, like umespray perfume in this room. So kusneeze ni kama spraying hiyo perfume. Ukirudi after spraying the perfume, bado unasikia harufu ya kwa sababu ya incubation period ilikuwa inajulikana, but vile the behavior of the pathogen haikuwa inaeleweka, kwa sababu walikuwa nafikiri tu maybe mtu akisneeze after 1 minute hiyo droplet imeenda, but inabaki kwa angani for so many hours. It's in the air. So inabaki like that's the way ukispray perfume na unarudi na bado unasikia hiyo harufu, so bado hizo droplets bado zipo. So mgonjwa akikuja pale hospitalini ako na maradhi, ana sneeze, daktari hata hajajua kuwa huyu mgonjwa ako na signs and symptoms, anatibu fevers akifikiri ni malaria or any other illness, kumbe actually ni coronavirus. So this was exposing them to getting the infection. That's why we had so many of them getting the infection. So they did not implement the effective personal protective before conducting any treatment. Like hata ukienda in any kwa hospitali zetu hapa Kakamega, ukienda Navaholo or Matungu, or the facilities yale yenye yako pale peripheral parts of the county, Butere, hautapata the healthcare provider amevaa personal protective gear, the PPEs, ya kuvaa mpaka kichwa, boots and everything. But wagonjwa wanakuja na huwezi jua kuwa huyo mgonjwa ako ama hana coronavirus. The cases have become asymptomatic. What I mean by asymptomatic ni kuwa hawana temperatures tena, but wako na coronavirus. Unapima kwa ile so the virus inaitwa mutation, imechange the behavior again. So unapimwa the temperatures but hauna temperatures, so tunafikiri uko normal, then unaenda unaketi na daktari, mnaongea na yeye, una sneeze, unaosha mikono, unashika uso yako na unajiambukiza kama daktari. So the second item that might have exposed the healthcare providers is the long time exposure to large number of infected patients directly increase this risk of them getting infected. Tunakaa na wagonjwa kwa muda mrefu sana. Hata wale wenye wako pale Mbagathi, wale wenye pale wako pale Busia, ni wachache wenye beyond 14 days unapata mtaongezewa masiku zingine, sio? Asipo improve, so inachangia because now the number of hours yenye muuguzi anakaa na mgonjwa ni mingi, and like kama unakaa na yeye maybe for 1 or 2 days or some few hours, even the hours the number of hours, kama huyo mgonjwa ameshika this surface, maybe amesneeze ama amekohoa, so yale maradhi yako kwa anga. So saa zingine unatoa mask, kama huvai mask vizuri, unajishika uso na unapeleka, you infect yourself. So pressure of treatment, work intensity and lack of rest, because wanachoka sana, they work day and night, so indirectly increase the probability of infection for these healthcare providers. Hakukuwa na personal, hata saizi ninapoongea, we don't have enough personal protective equipment, but like hapa most we have around 200 in case tuko na case fulani, at least we can put them on and manage the case. So the circumstances of having no PPEs increase the risk of infection for healthcare workers due to lack of sufficient those PPEs. And then watu wenye walifunzwa jinsi ya kumanage corona when this corona ilianza were only the infectious disease physicians. Hawakutrain nurses, the other doctors, hawakutrain other healthcare providers, workers. They were very few, those, because ulikuwa hapa Kakamega when we went in as Masinde Muliro, the Kakamega County had only sent 2 to Naivasha.
to be trained, but the entire of the healthcare fraternity did not have any information on the management of coronavirus. So it's not only the 2 members who had been sent to Naivasha who would come and manage the patients, because we are expecting all these others from the 172 facilities to manage. So the lack of knowledge on how to handle corona, how it's the different levels, what we call case definitions, ingemanajiwa, hawakuwa na uwezo ama hawakuwa na training on the same. Then after the initiation of emergency responses, healthcare workers have not had enough time for systematic training in other parts of the country, but I'm proud to say that for Kakamega County, to train, we have done enough training. We are somewhere that we are proud of. Very, very proud of the training that Masinde Muliro'S has rolled out in the entire county of Kakamega. What we did, because there are 172 facilities wako wengi sana. So we subdivided them into the sub-counties, and then we took the master trainers so that they would roll out. Tulikuwa tuna train the in charges, alafu wanaenda kutrain their nurses in the health centers. But we did not leave them there. Ilibidi to monitor them and support them so that wherever there were any questions, tulikuwa tunawa support. The management of corona evolve every day. It changes every day. So we are always like we spend sleepless nights going through the current management coronavirus, because it keeps on changing every day. So and we roll out the information to these 172 healthcare facilities. The shortage of the personal protective equipment, haya ni mavazi ambavyo tunavaa or the healthcare providers wanavaa ili kuzuia droplets ingie katika miili yao. So hatuna enough PPEs kwa sababu kwanza nilisema it's an emergency, economic emergency, kwa sababu hatuwezi nunua PPEs ya over 3 but saizi the county government of Kakamega has a budget, and they are in the process of, they have actually procured enough PPEs to protect its people. The PPE is made in such a way that it has a fabric that is fluid resistant. It has a fluid resistant fabric yenye maji haiwezi pita. Hata ile barakoa, the surgical face mask also has a fabric that is fluid resistant, so that hiyo droplets yenye iko na virus ya corona haiwezi pita the fluid resistant fabric. So you are protected. The only risk is if ukitoa the mask and then urudishe without kurudisha rightfully, na iguze ile mask yenye iko na the droplets ikuguze kwa mdomo umeze, then you get infected. But the training has been taken to that effect. Nilieleza ya kwanza kuwa hapo mbeleni kuwa watu wenye wako vulnerable ni wale wazee, nyanya zetu. Sasa tuko na hii culture ya kwenda kuwa visit nyanya zetu, so kuwatembelea. So the first measure, if you should, tunawapenda sana na tunataka kuwaona. Tafadhali ukitoka Nairobi ama Eldoret ama Kisumu, high risk areas ama Busia, tafadhali usiende kuwa visit. Pigia wa simu, and then you don't go to visit them. Kama unahisi kuwa unahisi kuwa maybe uko na signs and symptoms ya corona, tafadhali usikuje hospitalini. Tafadhali usiende kwingine. Tafadhali usiende kupanda gari. Tafadhali usiende kwa mtoto wako umuulize kama anaweza kukupeleka hospitalini. The first thing that yenye inafaa ufanye kama unajihisi kuwa unaweza kuwa na corona, ni upige hizi nambari.
Aya, labda naweza kukusomea hizo nambari kwa emergency call, labda kidogo unahisi kwamba unahitaji wataalamu waweze kukufikia. Kama vile umefahamishwa tu na daktari kwamba nambari hii ambayo nakusomea ni nambari ambayo kwamba unaweza piga na haitatumia credit ama airtime yako kwenye simu, ni 719. Alafu ile national labda serikali kuu tuseme ama serikali kuu ni 0729 47141479. Alafu ya county ya Kakamega, county government ya Kakamega ni 0720295739. Nambari ambayo ni ya Mustem ukitaka kuhudumiwa hapa katika chuo cha Masinde Muliro, basi ni 0794653300. Hizo ndo nambari.